Assalamualaikum and hi everyone, my name is Miss Syahindah. So for chapter 1, we're going to learn about matter. So under chapter 1, we have subtopics 1.1, 1.2 and 1.3. So basically in 1.1, we're going to learn about atoms and molecule. 1.2, we're going to learn about mole concept, and 1.3 is going to be about stoichiometry. So what is matter? So basically, matter is anything that occupies space and has mass. So for example, we have mass and we occupy space as well. So that means we are matter too. Alright. So for other examples, we have air, water, animals, trees, atoms, or anything that occupies space and has mass. Alright. So matter may consist of atoms, molecules, or ions. So back in high school, I believe that you all know that molecules, ions, and atoms are considered as particles. So we have three states of matter, such as solid, liquid, and gas. So I would like to go through the learning outcomes for 1.1 because so that you know the objective of this whole lesson. Alright, so the learning outcomes for 1.1, by the end of the session, you should know how to write the isotope notation, interpret mass spectrum, calculate the average atomic mass of an element given the relative abundances of isotopes or a mass spectrum, and calculate the relative atomic mass based on carbon-12. Okay, so to test your understandings, you should go back to the linear outcomes, and if you know how to write the isotope notation, interpret mass spectrum, calculate the average atomic mass of an element if given the relative abundance of isotopes or a mass spectrum, and if you know how to calculate the relative atomic mass based on carbon-12, that means you have fully understand the subtopic 1.1. Alright? So let's go through the atoms first. So what is atoms? Basically, atoms is the smallest unit of an element, and it is made up of three subatomic particles that is known as proton, neutron, and electron. So let's look at the next slide. Okay, so for modern atomic model, this is how modern atomic model looks like. Okay, so it consists subatomic particles such as proton, neutron, and electron. Okay, and if you want to know, this is the nucleus of the atom. Okay, in an atom, you have a nucleus. So dalam nucleus ni, kamu akan ada proton dan juga neutron. Okay, tapi apa yang orbiting the nucleus ni? The thing that is orbiting the nucleus ni adalah, call it as electron. Alright. So how about the charge? Okay, so basically charge dia, okay, untuk proton, we know that the punya charge dia adalah +1. Alright, neutron pula adalah 0 because it's neutral, and electron carries charge of -1. Alright. So dalam nukleus ni ada apa again? Dalam nukleus hanya akan ada proton and neutron. Alright. Okay, next ialah proton number. Proton number kita tahu simbol dia Z. Okay, so proton number of an element is actually the total number of proton in the nucleus of the atom, and it is also known as the atomic number. So for example, if you ada hydrogen atom, kita tahu hydrogen atom proton number dia 1. Kenapa dapat 1 ni? Because contohnya, if let's say you build the atomic model of hydrogen atom. To build atomic model of an atom, you need to draw the nucleus and you need to draw the electron that is orbiting the nucleus. Alright. So kita tahu, if let's say this is the nucleus, we know that inside the nucleus there will be proton and
neutron. Okay, so because hydrogen atom proton number dia 1 is because dalam atomic model of hydrogen atom, dalam nukleus dia hanyalah ada 1 sahaja proton. Okay, and then another extra info, kenapa atom charge dia neutral? Okay, atom charge dia neutral, it is because of, as we discussed before, proton they carry positive charge, right? Neutron pula they carry 0 charge. Electron pula -1. So does it make sense that atom 2 neutral is because why? Because positive 1 cancel out -1, right? So that's why atom 2 neutral. Okay. Next is nuclear number. Nuclear number, kita tahu simbol dia A. Okay. So apakah nuclear number? Nuclear number ni is basically the total number of protons and neutrons in the nucleus of the atom. Okay, nuclear number bukanlah neutron number. Kalau you ingat nuclear number, you ingatlah nucleus. Okay, so kalau you ingat nucleus, you tahulah dalam nucleus hanyalah ada proton dan neutron. Okay. And nuclear number is also known as the mass number. Okay, apa pula isotopes? Isotopes adalah atoms yang tergolong dalam elemen yang sama with the same number of protons in the nucleus but different number of neutrons or different number of nucleons. Okay. So basically they have the same chemical properties but different physical properties. Okay, so kalau you tengok kat sini, hydrogen ada 3 isotopes. Okay, they are the same atoms with the same element. They have the same proton number. Okay, 3 kat bawah ni adalah proton number. Okay. Tapi 3 di atas ni pula adalah diorang punya nucleon number. So you can look at here. Their nucleon numbers are different. So as we know, nucleon number kan kita dapat daripada proton campurkan dengan neutron. Right. So since neutron diorang different, makanya nuclear number diorang pun berbeza lah. Okay. So for hydrogen ni, atoms ni, they have 3 isotopes. Okay. And same goes to uranium as well. Uranium, there are atoms from the same element, same number of proton. Proton number diorang sama. Tetapi mereka punya nuclear number berbeza. Okay, nuclear number different. So that's why lah uranium pun ada 2 isotopes juga. Alright, how do you write the isotope notation? Okay, basically an atom can be represented by an isotope notation or atomic symbol. So untuk write the isotope notation, first you have to write the atomic symbol first. Okay. And then put the nuclear number at the top. So nuclear number is basically the total number of protons plus neutrons. And proton number you letak kat bawah. Okay, for example, if let's say I want to write the isotope notation for hydrogen. So it is important for me to know the atomic symbol for hydrogen. We know that the atomic symbol for hydrogen is H, right? And the proton number of hydrogen 1. And the nuclear number dia 1. So this is how you write the isotope notation for hydrogen atom. But sometimes an element is represented by using only the nucleon number. For example, if you ada sodium, right? So this is the atomic symbol for sodium. And the proton number of sodium is 11. While the nuclear number of sodium is 23. So
So basically, if you nak write the isotope notation pun, you boleh write it in the other way, such as sodium 23. So how do you get these 23 numbers? You get this number from the nuclear number of sodium atom. Alright? But typically, famously, we will write the isotope notation by using this atomic symbol. Okay, famously kita write the isotope notation dengan cara beginilah. Ni jarang-jarang je. We rarely use this, but still can be used this too. Alright, so for example, find the number of neutrons for Hg. Hg ni mercury. So if let's say, if given this isotope, if given this kind of isotope notation for Hg, so you know that this is actually the atomic symbol for mercury. Number 80 ni represents the number of proton. Okay, 202 ni pula represents for the number of nucleon. Alright, how about this 2+? You perlukan dia ke untuk kira number of neutrons for mercury? Actually, nope. You don't need this because 2+ ni adalah electron counts for mercury. Okay, so untuk cari number of neutrons, you boleh gunakan information from proton and nucleon. Okay, because as you know, nuclear number of mercury is 202, and as you know, the formula for nuclear number is equals to proton number plus neutron number. Okay, untuk you cari number of neutron, basically nucleon number kena tolakkan dengan number of proton. So you know that number of nucleon you ada 202, and you minuskan dengan number of proton, which is 80, and therefore you will get 122. So you know that the number of neutrons for mercury is actually 122. Alright, so what I would like you to do is please complete this, test yourself. Okay, do it as your exercise, and I would like to see the completed table bila kita tengah buat tutorial. Okay, so for example kat sini Miss ada bagi contoh oksigen, kan? Okay, oksigen kat sini you tahu dia punya proton number adalah 8. Okay, neutron number dia 9. How do you get this neutron number? Is because from the nuclear number. As you know, nuclear number is equals to proton number pluskan dengan neutron number. So for you to know the neutron number, the nuclear number kena ketolakkan dengan proton number. So you tahu kat sini nuclear number dia adalah 17. So 17 tolakkan dengan 8, then you will get 9 as the neutron number. How about the electron? Okay, the electron is actually proton campurkan dengan electron for sesebuah atom tersebut. Proton pluskan dengan electron count. Okay, how do you want to know the electron count? You know that 8 adalah proton number for the oxygen. The electron count dia adalah 2 plus 2. Okay, although the charge is -2, why does it get negative? It's because of this atom, dia gain electron. Okay, so bila dia gain electron, makanya dia akan dapat negative symbol. Alright, so how about cobalt? Cobalt, dia punya charge dia positive 3. Okay, how cobalt dia dapat charge positive 3 is because they lose 3 electrons. Okay, so we put it like this lah. Okay, kalau atom tu dia 2 elektron, makanya dia akan dapat pahala. So apakah bukti dia dapat pahala? Makanya dia dapatlah positive sign. Okay, sebab itulah kalau let's say positive sign is because of the atom, dia lose electrons. Okay.
Okay, kalau dia dapat negative symbol is because of dia gain electron. Alright, and you may also test yourself as well by completing this table too. And I'll see it on your next tutorial. Next is about relative atomic mass. So, relative atomic mass ni, dia punya simbol ni, kita guna AR as symbol of relative atomic mass. So, basically, relative atomic mass of an atom is actually the average mass of one atom of an element when compared to 1/12 of the mass of one atom of carbon-12. Okay? So, kat bawah ni, this is the formula for relative atomic mass. So, AR is equals to mass of one atom of element. Kiranya this is where you letak mass apa yang kamu nak kira. Relative atomic mass apa? Kalau hydrogen, oxygen. So, tetapi you have to make sure you have to put it in the unit of AMU. Apa tu AMU? AMU adalah atomic mass unit. Tak kisahlah you nak cari relative atomic mass apa-apa pun, kat atas ni letaklah apa yang you nak cari tu. Okay, tapi dia dalam unit, mestilah dia dalam unit atomic mass unit. And then dia kata when compared to 1/12. 1/12, this is something that is fixed, we cannot change it. Dengan mass of one atom of carbon-12. Okay, mass of one atom of carbon-12 ni, dia pun kena buat dalam unit atomic mass unit. Okay. And, okay, secara kesimpulannya, this is the summary apakah daripada formula asal tersebut. So, basically, AR is equals to mass of an atom. Tak kisahlah atom apa-apa yang kamu mau cari di dalam unit AMU, atomic mass unit. Kalikan dengan 12. How do you get, kenapa 12 ni tiba-tiba di atas? How do you get this 12? It is because initially, dia duduk di bawah. Okay, mathematically, kalau let's say you bahagikan dengan something yang another fraction, you letak dia di atas. Yang bawah denominator tu, you letak di atas. Okay, so that's why 12 ni di atas. Okay, bahagikan dengan 12 MU. So, how do you get this 12 pula? Okay, this 12 is actually comes from the mass of one carbon 12 atom. Okay, but mestilah di dalam unit atomic mass unit. Okay, so relative atomic mass has no unit. Basically, relative atomic mass ni dia adalah unitless. Macam mana dia boleh jadi unitless? Okay, basically because bila AMU, mass of an atom yang kamu nak cari tu, relative atomic mass yang kamu mau cari tu, dalam unit AMU, kamu cancelkan dengan mass of carbon-12 atom dalam unit AMU. So, makanya, dia adalah dia unit sudah. And this 12 akan cancel out dengan 12. I know that for some, because you dah tahu mass of an atom of an element kan, and then you terus just letak. Contohnya lah, mass of one atom of element hydrogen adalah 1. So, you tulis letak AR for hydrogen ni equals to 1. Sebab you dah tahu how does it works kan. You boleh potong-potong je kan. But no, you still need to show jalan kerja. Okay. You still need to show this. Although you dah tahu how does it works, because dia boleh potong-potong je, you still need to show jalan kerja. Okay, device untuk measure relative atomic mass of an element is mass spectrometer. So, gambar aja yang ditunjukkannya, inilah dia mass spectrometer. Okay. So, basically, mass spectrometer ni dia digunakan untuk determine the relative atomic mass. Okay, so basically tadi kita dah tahu kan formula of relative atomic mass apa. Formula untuk relative atomic mass is basically AR is equals to mass of an atom in AMU
kalikan 12 bagi dengan carbon 12 atom in unit AMU. Right. Okay. And then next sila, we can determine the types and abundances of isotopes found in an element. Okay. So that's why lah kita kena belajar pasal isotopes juga. Okay. So inilah, this is how mass spectrometer works. Okay. For example, as sebuah atom, okay, this is the start lah. Okay, I will show you the start. So for example, this is the start. So contohnya lah, you pergi letak hydrogen atom kat sini. So apa yang berlaku? Hydrogen atom ni will be vaporized in the vaporization chamber, and then it will heat it up in the ionization chamber. Lepas tu dia akan accelerate here. So dia akan pergi magnetic chamber. Lepas tu dia kena beam dengan ion, and dia akan pergi dekat ion detector di sini. Okay. So what ion detector ni buat? Dia akan pergi ke amplifier. And then amplifier ni pula dia akan show the recorder di sini, dia akan record lah isotopes of hydrogen atom. Di sini kamu akan nampak isotopes. Sebab kamu ingat tak, tadi kita belajar hydrogen ada 3 isotopes kan? Kenapa dia dapat 3 isotopes? Because dekat ion detector ni, di situlah dia boleh amplify, dia nampak ada 3 hydrogen isotopes. Okay. And also from there kita boleh determine the relative atomic mass of the hydrogen lah. Contohnya kalau kamu masukkan hydrogen lah. And also you can boleh tahu the types and abundances of isotopes found in an element. Okay. Sebab itulah kita kena belajar pasal relative atomic mass, which is we just learn about it just now. Okay. And next, ni nanti kita akan sentuh pasal ni kemudian. Okay, so for example, determine the relative atomic mass of an element Y if the ratio of the atomic mass of Y to carbon 12 atom is 0.45. So that's why lah you kena hafal formula relative atomic mass. Okay, macam tadi kita cakap relative atomic mass punya formula adalah AR is equals to mass of an atom, okay, in atomic mass unit bahagikan dengan 1/12 kalikan dengan mass of carbon 12 atom in atomic mass unit. Okay, soalan dia nak relative atomic mass of element Y. So this is the full formula for relative atomic mass. Okay. Tapi kat sini dia bagi kamu hint. Hint dia bagi tahu ratio of the atomic mass Y to carbon 12 atom adalah 0.45. So you gunakanlah that clue. So step pertama, you use that clue, you build the ratio first. So ratio of atomic mass Y, to carbon 12 atom. This is carbon 12 atom. Okay, ratio mereka adalah 0.45, right? Sekarang ni, apa lagi yang you tahu? Okay, the next thing that you know that the mass of carbon 12 atom adalah 12 AMU. Unit dia adalah atomic mass unit. Okay? Sekarang ni, kamu kenalah cari mass. You bolehlah dapat mass of one atom Y. Atomic mass Y in unit AMU. So basically, untuk tahu mass of one atom Y, you jadikan mass of atom Y ni as a subject. Okay. So you just darabkan 0.45 kalikan dengan 12 AMU. So now you dah dapat dah atomic mass of an atom. Mass of atom Y di sini adalah 5.4 AMU. Dah habis ke? Okay, tak habis lagi. Sebab you baru je dapat atomic mass unit for atom Y. Okay, so you tak habis lagi. Soalan mau apa? Soalan nak suruh kamu cari
relative atomic mass of an element Y. Okay, so sekarang ni you dah dapat dah mass of an atom, mass of atom Y, which is you dapat dia dalam 5.4 AMU. Carbon 12 ni you dah memang tahu dah, mass of carbon 12 ni adalah 12 AMU. So let's look at the next slide. Okay, so sekarang ni, as you know already that the mass of one atom Y adalah 5.4 AMU. Untuk tahu the relative mass of atom Y, AR for atom Y ialah, okay, you letak mass atom kat atas ni. Yang kamu mau cari mass of an atom Y in atomic mass unit, bahagikan dengan 1/12 kalikan dengan 12 AMU, because this is actually mass of carbon 12 atom in unit AMU juga. So basically 12 ni akan cancel out dengan 12, AMU akan cancel out dengan AMU. So you dapatlah relative mass of atom Y ni is actually 5.4. Remember, no unit. Okay, remember AR is unitless, so dia tiada unit. So that's how you cari relative atomic mass of an atom Y. Okay, next we're gonna go for relative molecular mass. Tadi kita dah belajar pasal relative atomic mass kan. Kalau soalan suruh kamu cari relative molecular mass, the symbol will be MR. Okay, MR of a molecule is actually the average mass of the molecule when compared to 1/12 of the mass of one atom in carbon 12. Tadi kita cakap pasal relative atomic mass kan. Okay, kalau atom biasanya it consists of one element. Contohnya hydrogen atom. Hydrogen ni ada satu je kan. So atom is consists of one element. Okay, kalau let's say macam molekul, contoh molekul H2. So you ada berapa dah elemen kat sini? Ada 2 hydrogen. So you ada 2 elements here. Itulah bezanya. So basically molekul ni is made up of 2 or more elements. Okay, 2 or more elements. Alright. Tapi cara formula dia lebih kurang sama je. Cuma berbezalah simbol dia. Okay, macam tadi relative atomic mass AR kan. Yang ni kita gunalah MR. And then tadi mass of one molecule di atas. Kali ni tadi mass of one atom di atas. Tapi sekarang ni mass of one molecule pula di atas. Okay. Tapi sama juga. You still need to make it in atomic mass unit. Alright. Atomic mass unit. Tetapi biasanya di sini dia akan jadi mass of one molecule. Okay. And then you have to divide it by 1/12 times with the mass of one carbon 12 atom. You already know the mass of carbon 12 atom ni adalah 12 AMU. So apa yang berlaku kat sini, relative molecular mass pun akan jadi unitless. Sebab kenapa? The unit for yang you guna dekat mass of one molecule ni akan cancel out dengan mass of carbon 12 atom. Okay, so they will cancel out each other and this 12 akan cancel out dengan 12. Okay. Although kalau you dah tahu mass of one molecule tu apa, bila soalan tanya relative molecular mass, mungkin you just tak letak unit je kat belakang, but you still need to show jalan kerja ya. You still need to show jalan kerja. Okay. The relative molecular mass of a compound is the summation of the relative atomic masses
of all atoms in the molecule. Okay, so kiranya the relative molecular mass pun it could be the summation of all the relative atomic mass of all atoms in the molecule. Okay. Okay, dalam soalan ni dia suruh kamu cari relative molecular mass of C5H5N, right? Okay, on the previous slide tadi dia cakap sama ada kamu punya formula of relative molecular mass kamu is gonna be the mass of one molecule in unit AMU bahagikan dengan 1/12 kalikan dengan carbon 12 atom in unit AMU kan. Ataupun dia ada cakap tadi dekat bahagian hujung slide tu, dia kata relative molecular mass pun could be the summation of all the relative atomic mass of an atom in the molecule. Okay? Relative atomic mass of an atom in the molecule. So di sini kita di soalan ni dibagi molekul C5H5N. This is a molecule. Tetapi given that each of their relative atomic masses, okay, dibagi kat sini relative atomic mass untuk carbon berapa? 12.01. Relative atomic mass untuk hydrogen berapa? 1.01. Relative atomic mass untuk nitrogen berapa? 14.01. So the answer untuk mencari molecular mass of C5H5N, you just kira je the summation for all the relative atomic masses of the atoms in the molecule. Kita tahu kita ada 5 carbon, jadi 5 kalikan dengan relative atomic mass of carbon, which is 12.01. And kita tahu kita ada 5 hydrogen, so 5 campurkan dengan 5 kalikan dengan relative atomic mass of hydrogen, which is 1.01. And kita tahu kita ada satu sahaja nitrogen atom in the molecule, jadinya terus campurkan dengan 14.01. Okay, campur semua, so you dapatlah kat sini molecular mass for relative molecular mass untuk C5H5N adalah 79.11. Okay, mass spectrometry method. So basically, kenapa kita guna mass spectrometer? Kita guna mass spectrometer sebab kita nak tahu the relative atomic mass of an element, which we have discussed the formula tadi. And also we want to determine the relative molecular mass of a compound, which we have discussed the formula and the example just now as well. And next, this is the next another method of mass spectrometry is used is because we want to determine the type of isotopes, the abundance and its relative isotopic mass, and also we want to know the structure of compounds in an unknown sample. Okay. Alright, so how we gonna interpret the mass spectrum? So basically, tadi kita belajar awal-awal macam mana kan bentuk mass spectrometer kan. So basically, if let's say you letak you punya elemen kat sini lah, this is the vaporization chamber. Lepas tu dia akan berjalan, dia kena panas. Lepas tu dia akan deaccelerate dekat acceleration chamber. Lepas tu tiba ada ion detector kat sini. Lepas tu nanti dia akan detect lah elemen tersebut, and then dia akan pancarkan dekat dalam komputer ataupun recorder. Dia akan pancarkan mass spectrum. Okay. Dia akan pancarkan mass spectrum. Contohnya, I masukkan magnesium kat sini, kat mass spectrometer ni. Lepas tu dia akan melalui vaporization chamber, lepas tu dia kena panaskan, lepas tu dia akan accelerate, and then pergi ion detector. Ion detector pula pergi dekat dekat amplifier. Amplifier akan amplify the element dekat dalam komputer ataupun dekat recorder, and then you akan dapatlah mass spectrum.
Bentuk dia macam tu lah, macam ni. So macam mana bentuk mass spectrum yang sebenarnya? Macam mana dia? This is the example for the mass spectrum of magnesium. Okay. Inilah dia hasil yang kamu nampak di recorder lepas magnesium ni melalui mass spectrometer. Okay. So this is hasilnya. So macam mana kamu nak interpret mass spectrum ni? Contohnya diberi mass spectrum of magnesium. How do you interpret this mass spectrum? Okay. At the y-axis, kamu akan nampak relative abundance. Okay. Dekat x-axis, this is the mass of an element in atomic mass unit. Okay. So kiranya, bila kamu masukkan magnesium di dalam mass spectrometer, kamu tahu magnesium ada 3 jenis isotopes. Kenapa dia ada 3 jenis isotopes? Sebab dia ada 3 different line, okay, with 3 different weight, 24, 25 dan 26. Tetapi magnesium 24 dia lagi banyak, dia lagi abundant. Okay, that's why lah kita usually mention dekat dalam periodic table of element Mg24. Sebab kenapa? Sebab ni lah dia, bila dia run dekat mass spectrometer, and then it shows that magnesium 24 is the most abundant isotope. Okay, and the least abundant is magnesium 25. This is the least abundant. Okay, abundant ni apa? Kebanyakan lah. Okay, so abundant ni maksudnya kebanyakan. Okay, so kiranya magnesium 24 ni yang paling banyak, the most abundant, paling banyak. Okay, manakala magnesium 25 ni yang paling sikit. Alright, the height of each line, if you look at here, dia ada cakap the height of each line is proportional to the abundance of each isotope. Okay, so that's why mana yang paling tinggi, dialah yang paling abundant. Mana yang paling kurang, paling rendah, dia are the least abundant. Okay, so basically we can conclude here, magnesium 24 is the most abundant of the 3 isotopes. Alright. So how to analyze the mass spectrum? Okay, again, according to the mass spectrum, there are 3 isotopes. Kenapa dia ada 3 isotopes? Because dia ada 3 lines in the mass spectrum. Okay. Alright. Which is Mg24. Macam mana dapat nombor 24 ni? Daripada x-axis. Mg25 and Mg26. And we can conclude that magnesium 24 isotope, it has the most abundance, while 25 Mg isotope has the least abundance. Okay. How do we calculate the average atomic mass from mass spectrum? Macam mana nak kira average atomic mass from mass spectrum? You ingatlah ni ya, Kimi-Ki. Kimi-Ki itu apa? Ingatlah, the summation of Kimi bahagi dengan summation of Ki. Q itu apa? Q itu adalah relative abundance or percentage abundance of an isotope of the element. I ni apa? I ni kiralah berapa banyak yang dia ada. Kalikan dengan mass yang atas ni, Kimi, sebab relative abundance ni kena kalikan dengan isotopic mass. Okay, bukan mass biasa-biasa, mass isotope. Okay, and then bahagikan lagi dengan relative abundance. Okay, and you have to remember the unit of average atomic mass is atomic mass unit.
Okay. Okay, for example, example untuk calculate the average atomic mass here. Again, untuk you calculate the average atomic mass here, to recall back, the equation would be average atomic mass equals to summation of Q. Apa tu? Q tu apa? Q tu adalah percentage abundance. M tu adalah isotopic mass. Bahagikan dengan Q kan? Summation of Q. Q ni apa? Percentage abundance. Again, I ni apa? I ni adalah berapa bilangan isotop yang kamu kena kira tu lah. And basically kat sini dia cakap this copper consists of two isotopes, okay, which is 69% of 63 Cu and 39% of 65 Cu. So di sini kamu boleh tahulah dia ada dua isotop, which is 63 Cu and 65 Cu. And the next percentage ni apa? Percentage ni adalah percentage abundance, okay. So Q ni adalah simbol untuk percentage abundance. So percentage abundance untuk 63 Cu adalah 69%. Manakala percentage abundance untuk 65 Cu adalah 31%. Okay. And then next ialah dia bagi tahu kat sini the isotopic mass. Soalan ni is quite direct ya, because dia bagi tahu terus isotopic mass. Okay, isotopic mass untuk 63 Cu dengan 65 Cu pula adalah, okay, untuk 63 Cu it is 62.9 AMU. Untuk 65 Cu it is 64.9 AMU. Okay, soalan ni is quite direct. What I like you to do is, if you dapat soalan yang panjang-panjang macam ni and banyak sangat info, I would like you to extract, kena pandai extract info from the question, okay? So you boleh nampak where it's going, where it's heading to. Alright, so soalan yang pertama, soalan tu cakap suruh kamu define isotope. So basically we have go through this before. Isotope is actually two or more atoms of the same element that have the same number of protons but different number of neutrons in the nucleus. Alright, okay, and the next B. B ni yang penting, soalan B. Dia suruh kamu calculate the average atomic mass of copper. Again, tadi kita dah extract kan information satu persatu. So, first of all, sila biasakan tulis formula. Okay, because formula akan carry 1 mark. Okay, so please tulis formula. Okay, biasakan tulis formula. So, average atomic mass, you know that it is a summation of Kimi bahagikan dengan summation of Ki. Apa tu Q? Percentage abundance. Kalikan dengan isotopic mass. Campurkan dengan another percentage abundance. Kalikan dengan dia punya isotopic mass. Okay. And then bahagikan dengan dia punya percentage abundance. You dah tahu dah kat sini kan tadi kita dah extract information before this. We know that for 63 Cu, for 63 Cu, dia punya percentage abundance dia adalah 69%. So this is Q for 63 Cu. And while this is actually 62.9 AMU ni pula adalah M untuk 63 Cu. So let's check it out, betul tak? So 69 kalikan dengan 62.9 AMU. Yes, correct. Okay, because it is summation, so you campurkan dengan the next isotope, which is kita tahu for 65 Cu dia punya percentage abundance adalah 31. Tapi tidak kena kalikan dengan isotopic mass. So this 64.9 AMU belongs to 65 Cu. So that's why 31 campurkan dengan kalikan dengan 64.9 AMU. Okay.
because they need the summation of Q kalikan dengan M for isotop tersebut. Kalau ada dua lah. Kalau tiga. And then bahagikan dengan the summation of percentage abundance, which is 69 campurkan dengan 31. And finally, you will get the answer in atomic mass unit. Okay? Sebab kenapa? Mana kamu dapat atomic mass unit ni? You dapat atomic mass unit ni from isotopic mass. Alright, mass of the isotope. Mass of isotope kena in atomic mass unit. Okay. Okay, next. Macam manalah kamu nak calculate the relative atomic mass from the mass spectrum? Macam mana kamu nak tahu relative atomic mass ni from mass spectrum? Kita tahu relative atomic mass adalah AR, kan? Okay, so step yang pertama, kamu kena determine dulu the average atomic mass. Macam mana nak determine average atomic mass of an isotope? Gunalah this formula. Average atomic mass unit dia AMU ya, is equals to summation of relative abundance or percentage abundance kalikan dengan isotope mass of the element bahagikan dengan the summation of relative abundance. Okay, unit kena in atomic mass unit. Once you dah dapat atomic mass unit ni, dan step yang kedua, you need to compare it to the mass of 1/12 of carbon-12 atom. Okay, so you tahu kan AR is supposed to average mass of one atom of element ataupun mass of one atom of element bagikan dengan 1/12 kalikan dengan mass of carbon-12. Artinya 12 AMU lah. Macam mana dapat average mass of one atom of element ni? You boleh dapat daripada calculation of average atomic mass. Because average atomic mass ni, bila kamu kira-kira dia, kamu akan dapatlah dalam unit AMU kan. So you just masukkan saja nanti. Masukkan saja di sini. Dan bagikan dengan 1/12 kalikan dengan 12 AMU. But you need to remember, regardless of everything, relative atomic mass ni, dia tiada unit lah. Kenapa dia tiada unit? Sebab denominator ni di bawah. 1/12 kalikan dengan 12 AMU. Yes. So that is why. Okay. Contohnya, macam mana kamu nak tahu relative atomic mass from the mass spectrum? Okay, contohnya diberi mass spectrum magnesium. Okay, dibagi mass spectrum magnesium. Dia suruh kamu cari relative atomic mass of magnesium. So, macam manalah kamu nak buat ni? Okay, kalau ikutkan step yang pertama, dia suruh kamu cari average atomic mass kan? Okay, macam nak cari average atomic mass? Basically, the summation of percentage abundance kalikan dengan isotopic mass bahagikan dengan summation of percentage abundance or relative abundance. Okay, kalau you tengok dekat mass spectrum ni, is quite direct tau. Sebab dia dah bagi dah information for relative abundance. Relative abundance ni, inilah dia, Q. Okay. Lepas tu, M mass ni, inilah dia isotopic mass ataupun mass. Okay. So kat sini, you see here, kat sini dia ada 3 line. 1, 2, 3. Maksudnya dia ada 3 isotop. Maksudnya dia ada isotop Mg24. Mg25 and Mg26. Okay, for Mg24 dia punya mass dia adalah 24. Bukan 24 saja, tapi 24 AMU. You tengok ni unit dia kat sini. Okay, and then dia punya Q dia berapa? Dia punya relative abundance dia adalah 63. So if you look at the calculation here, you can see that 63 kalikan dengan 24. Kalikan dengan dia punya isotopic mass. Campurkan dengan, yang ni adalah 24 Mg punya isotop.
Ini adalah 25 mg punya isotop. Macam 25 mg ni, you tengok kat sini, dia punya relative abundance dia adalah 8.1. Dia punya berat dia adalah 25. So you look at here, 8.1 kalikan dengan 25. Okay, kat sini campurkan dengan 26 mg punya isotop pula. Alright, so you look at here, the relative abundance untuk 26 mg adalah 9.1, and then dia punya berat kat sini adalah 26. Okay, ni semua unit dia AMU. That's why kita boleh ambil terus. Okay, and di bawah ni kita tengok ni semua relative abundance untuk yang kita ada kat sini, which is 63, 8.1 and 9.1. So now you will get the average atomic mass adalah 24.3279 AMU. Okay, kat sini I nak bagi tips. Bila let's say you buat banyak sangat, kan ada number kat sini kan, please jangan bundarkan, do not round it off. Okay, do not round it off. Please jangan bundarkan. Biar je banyak-banyak kat sini. Okay, 24.3279, tulis je lah 23.279. Lepas apa yang kamu kena buat? The next step is nak kira relative atomic mass kan. So relative atomic mass is actually AR equals to average mass of one atom of element. Yang ni kita dah kira tadi lah, yang ni, this one. Bagikan dengan 1/12 kalikan dengan mass of one carbon-12 atom. So di sinilah dia punya calculation. Nak kira relative atomic mass of magnesium is equals to average atomic mass yang kita dah kira tadi, bagikan dengan 1/12 kalikan dengan carbon-12 atom punya mass. Okay, so basically AMU akan cancel out with AMU, 12 cancel out with 12, and you will get your relative atomic mass untuk magnesium adalah 24.3279. Kat sini kalau you nak round off sekalipun, you can round off until 2 decimal places je. Yeah. Okay, you can see here there is no unit here, it is unitless. Because relative atomic mass memang kena unitless. Next, the next example, okay, kat sini pula dia suruh kamu cari relative atomic mass of given the ratio. Okay, the ratio of relative abundance of naturally occurring chlorine isotopes is as follow. Okay, inilah dia punya ratio. Kat sini dia bagi ratio pula, dia tak bagi mass spectrum. So macam mana you nak kira relative atomic mass ni kalau dibagi ratio? Okay, so based on the carbon-12 scale, the relative atomic mass of 35Cl adalah 34.9689, and 37Cl punya relative atomic mass pula adalah 36.9659. Okay, so now disuruh kamu calculate the AR of chlorine. Kat sini dia bagi tahu relative atomic mass orang satu. Sekarang ni dia nak cari relative atomic mass of chlorine sahaja. Kat sini ada dua jenis chlorine, dia nak satu saja. So how? So let's look next. Okay. Alright, tadi kita dah discuss step pertama, as usual, walaupun dia bagi ratio sekalipun, you kena cari average atomic mass. Kenapa dia suka kamu kena cari average atomic mass? Because soalan mahu kamu cari relative atomic mass untuk chlorine sahaja. Dia nak satu saja, bukan nak dua-dua. Okay, so that's why you kena cari average atomic mass. Tadi dia bagi ratio kan, 35Cl over 37Cl. Dia bagi ratio 3.127. So you assume je lah ya, bahagikan dengan 1. So that means 35Cl dia punya abundance dia adalah
3.127, manakala abundance untuk 37Cl adalah 1. Okay, because dia bagi ratio kan. Kalau ratio, kalau tak ada apa-apa di bawah, you assume je dia bahagi dengan 1. And then, lagi satu dia bagi info kat sini. Dia bagi tahu relative atomic mass untuk 35Cl adalah 34.9689. And also dia bagi tahu relative atomic mass untuk 37Cl pula adalah 36.9659. Okay. Macam ni lah ya. You just anggap sahaja dua benda ni memanglah relative atomic mass kan. You just anggap sahaja dia adalah mass. Okay. Manakala yang ratio ni adalah Q. Okay. So sekarang ni barulah kita masuk dalam equation. Alright. For 35Cl. This is for 35Cl. Kita tahu Q dia adalah 3.17. Relative atomic mass dia adalah 34.9689. Okay, for 37Cl. Kita tahu dia punya abundance dia 1. And then dia punya relative atomic mass dia adalah 36.9659. Okay, bahagikan dengan the summation of diorang punya relative abundance. Which is 3.127, campurkan dengan 1. And now you will get 35.4528 AMU. Okay, letak je AMU kat sini. Sebab memang apa-apa pun, kalau kamu kira average atomic mass, memang unit dia kena in AMU, atomic mass unit. Okay. Step kedua, once you have obtained you punya average atomic mass, maka you masukkanlah you punya average atomic mass ni pada this equation untuk cari relative atomic mass of chlorine. So sekarang ni relative atomic mass memang unitless. Because why? Because average atomic mass ni in unit AMU. Berat carbon 12 pun unit AMU. And this 12 you cancel out with 12. And you dapatlah relative atomic mass untuk chlorine you adalah 35.4528. Regardless of anything, although you dah tahu dia punya shortcut, kan? Please buat jalan kerja. Okay? Please show your working. Okay, kalau tak you might lose your mark. Okay, next. The summary of relationship between relative atomic mass from the mass spectrum. Okay, tadi kan kita dah cakap kalau kita nak cari relative atomic mass from the mass spectrum, kita dah cakap kan, step pertama kena cari dia punya average atomic mass. Once you dah dapat average atomic mass in atomic mass unit, you masukkan dia dalam equation relative atomic mass. Step kedua, you boleh masukkan dalam equation relative atomic mass terus kan. So, to conclude, relative atomic mass with respect to average atomic mass of a mass spectrum, we can conclude that AR, average relative atomic mass, is equals to average atomic mass, but no unit. Okay, but unitless. Kalau you kira average atomic mass, kan dia ada unit kan, atomic mass unit. But then kalau you nak sekalikan the equation, boleh. Tapi janganlah letak unit at the end of it. Because relative atomic mass memang tak ada unit. Okay? Next. Next example. Okay, contohnya if let's say you ada mass spectrum of rubidium, kan? Okay, so this is mass spectrum untuk rubidium. Mass spectrum
for rubidium. Okay, you tengoklah kat sini. Dia ada berapa jenis isotop ni? Dia ada 2 isotopes kat sini, which is 85 Rb and 87 Rb. Okay, and then dia kata, what is the percentage abundance of each isotope? So kalau you nak kira percentage abundance of 85 Rb, you just ambil je, tengok dekat line 85 Rb ni, dia punya relative abundance dia 18 kan. 25 ni dapat daripada mana? 25 ni you dapat from 18 pluskan dengan 7. Kiranya 25 ni you dapat daripada total abundance. Total abundance. So basically, untuk tahu percentage abundance of 85 rubidium, 85 kena divide by the total abundance, which is 18, kena pluskan dengan 7, kalikan dengan 100, which you will get 72%. How to know the percentage abundance for 87 Rb? So basically, you know that for 87 Rb, dia punya relative abundance dia 7. So 7 bagikan dengan total abundance 25 kalikan dengan 100, dapatlah 28%. Okay. Alright, next. Okay, so we can look at this example. Okay, dia cakap the relative atomic mass of 6 Li dengan 7 Li adalah 6.01 and 6.02 respectively. So that means the relative atomic mass untuk 6 Li ni adalah 6.01 kan? And the relative atomic mass untuk 7 Li ni adalah 7.02. Okay, and then dia kata dia nak percentage abundance of each isotope if the relative atomic mass of Li adalah 6.94. Soalan ni macam soalan example yang before this tau. Okay, soalan before this dia cakap dia nak percentage abundance of chlorine sahaja kan, dibagi relative atomic mass untuk each isotope chlorine berbeza. Macam soalan ni, dia bagi relative atomic mass untuk each isotope berbeza. Ni isotope lah ni, dua-dua ni. Kalau macam ni, this is isotope. So, you kena tahu tips kat sini ya. Kalau soalan tu dia bagi relative atomic mass untuk isotope, bermaksud itu adalah mass kepada isotope tersebut. Kiranya mass of 6 Li ni adalah 6.01 AMU. And then mass untuk 7 Li ni adalah 7.02 AMU. Okay. You kena alert. Kalau let's say dia cakap dia bagi relative atomic mass untuk isotopes, makanya you can safely assume that these numbers actually numbers for their isotopic mass. Okay. Manakala kalau let's say dia bagi ayat macam ni, relative atomic mass untuk Li saja. Li ni, this is not isotope, bukan isotope. Makanya AR untuk Li saja adalah 6.94. Okay. Ni barulah betul-betul relative atomic mass. Yang dekat atas ni, yang this one is not a real relative atomic mass. Really, you can just safe to assume that this is actually orang punya isotopic mass. Okay. So macam mana cari percentage abundance for each of the isotopes? So let's look. Okay, soalan nak cari percentage of abundance kan? So bila soalan nak cari percentage of abundance, you kena tahu full percentage is equals to 100%. So you kena tahu kat sini, you ada dua benda yang you nak cari, which is you nak cari 6 Li and you nak cari percentage abundance of 7 Li. Kiranya kalau you cari percentage of this both, you tambahkan mesti kena dapat 100%.
So macam mana nak dapatkan both 100% ni? So that's why you need to assume, okay? So that's why lah you assume percentage of abundance for 6Li ni adalah X%. Manakala percentage of abundance for 7Li ni adalah 100 minus X%. Sebab apa ya? Because kalau you campurkan diorang berdua, it will be equals to 100%. Okay? So first, what you need to do is you really need to assume diorang punya percentage abundance. Okay? Next, you tahu the relative atomic mass for Li ialah 6.94 kan? 6.94. Makanya, okay, tadi kan kita dah buat substitution. Kita cakap kiranya kalau let's say you nak cari satu-satu pun boleh tadi kan. Macam mana you dapat this equation? You dapat this equation because you have merged the equation of the average atomic mass. You dah merge kan dengan relative atomic mass. Okay, because relative atomic mass is equals to average atomic mass kan in AMU kalikan dengan 1/12 kalikan dengan 12 AMU. Basically bila you potong ni, so you dapatlah AR is equals to average atomic mass. Equation average atomic mass pula ialah kimiki. So you masukkanlah kat sini. Okay. So you masukkan the info that you tahu tadi. Okay, kita tahu yang relative atomic mass untuk Li adalah 6.94 kan. And then apa yang kita assume awal tadi ni percentage of abundance of 6Li ni X% kan. Ni adalah Q untuk 6Li. Okay, so Q untuk 6Li adalah X%. Manakala Q untuk 7Li adalah 100 minus X. Okay, ni Q untuk 6Li, ni Q untuk 7Li. So, kita masukkan dalam equation. Ni Q untuk 6Li. Manakala ni mass untuk 6Li. Okay. So, ni Q and M kalikan dengan M for 6Li. And then ni pula adalah Q. Di sebelah tu pula adalah Q untuk 7Li. And then kalikan dengan mass of 7Li. Okay. And you tengok kat sini, ni adalah summation untuk total percentage abundance for 6Li dan juga 7Li. Okay. So you nampak kan kat sini to sum it all, you tahu dia punya total Q dia adalah 100. Kalau you dapat, you tak kisahlah kalau you dapat 2 benda ke 3 benda ke, kalau you assume betul percentage abundance dia, you akan dapatlah at the end mesti kena dapat 100. That means you you punya calculation you betul lah. Okay. So kat atas ni you darabkan saja. So you akan dapatlah yang ni di atas ni 6.01 kalikan dengan X campurkan dengan 702 minuskan dengan 7.02 kalikan dengan X. Okay. So you samakan dia punya X, kiranya 6.01X kena minuskan dengan 7.02X. Okay. Yang ni 6.94 di bawah ni you kalikan dengan 100 minuskan dengan 702. So you dapatlah macam ni. To simplify it all. And then 694 minus 702 you akan dapat minus X actually. And then minus 8 equals to minus 1.01X. You dapat positif. So kat sini X
equals to 7.92%. But you jangan ingat finish. It is not finished yet. Okay. It is not finished yet. Because you just found your X. Okay. You just found your X. You tak menjawab pun soalan. Soalan nak apa? Soalan nak, this is question, what the question wants. Question wants the percentage of abundance for each of the isotope. So you masukkanlah. Question wants the percentage of abundance for each of the isotope. So you masukkan assumption you tu. Tadi kan awal-awal you assume percentage of abundance for 6Li kan equals to X. So X kan you dapat 7.92%. So makanya percentage of abundance for 6Li adalah 7.92%. Okay. Manakala 7Li tadi you assume dia 100 minus X kan persen. Makanya X tadi you dah dapat dah 7.92. So 100 minus 7.92. So 7Li dapatlah 92.08%. Okay. So that's how you answer this kind of question. Okay. Cuba buat ni. Try this. The naturally occurring iridium is composed of two isotopes, which is 191IR dengan 193IR in the ratio of 5 to 8. Okay, so you bolehlah buat 191IR over 193IR iridium. Okay, so dia kata 5 to 8 kan. Okay, the relative mass. Again, bila soalan bagi relative mass untuk isotop, maksudnya itulah mass kepada isotop tersebut. Itulah isotopic mass of that isotope. So 191IR dia punya mass, isotopic mass dia bagi 191.021 AMU. And then the relative atomic mass untuk 193IR pula adalah 193.025 AMU. Okay. Dia suruh kamu calculate the relative atomic mass of iridium. So dia nak AR for iridium. Apalah? So again, you boleh guna Kimiki, summation of Kimiki. Okay. Tapi make sure you kena tahu kalau relative atomic mass dia ada unit. Okay, so let's look at this slide. Okay. Tadi kita dah tengoklah dia bagi ratio kan. Inilah ratio untuk 191IR to 193IR, which is 5 to 8 kan. Okay. And then also dia dah bagi relative mass untuk 191IR. Relative mass isotop ataupun isotop mass dia adalah 191.021, manakala relative mass untuk 193IR adalah 193.025. Okay. So ratio yang dia bagi tu apalah? Ratio ni, this ratio adalah Q untuk setiap isotop. Okay. So again, remember the equation for average atomic mass, which is Kimiki, summation of Kimi bagi dengan summation of Ki. So you masukkanlah Q kalikan dengan M untuk 191IR. Okay. So if you look at here, this is Q kalikan dengan M untuk 191IR. Manakala di sebelah ni adalah Q kalikan dengan M untuk 193IR. Okay. And then you bagikan dengan diorang punya relative abundance masing-masing. And you akan dapat
you akan dapatlah the average atomic mass adalah 192.254 AMU. Untuk cari relative atomic mass untuk IR, you boleh gunalah equation that is average atomic mass in AMU bagikan dengan 1/12 kalikan dengan 12 AMU. Okay, so you akan dapatlah 192.254 as your answer, or you can just use this equation. Relative atomic mass is equals to summation of Kimi and summation of Ki. Tapi kena make sure the answer is unitless. Okay. Alright, so I think that's all for 1.1. I hope that you understand apa yang Miss ajar. So kita berjumpa lagi dalam topik 1.2. Sekian, terima kasih.